Только не встань. Молодец! Да 3 года всего лишь, а спасать нет. Не старались? Вообще нарезки. Everything is going to go per plan, we hope. Да. So everything's ready here? And we can only hope that everything's going to go nominally from here on out. Good luck. Как они будут сажать? Сколько будет работы у нас сегодня? Ручку полностью вытаскиваешь? Я ручку брал после отработки импульса уже перед разделением. Уже я А дальше, если при необходимости, то и так хотя бы. Just make sure you pull the lever out all the way. Изведение именно с ценью зарядишь. Это будет скафандр. Напомнит лучше сейчас. Не спеша. Майкл, все в кармане. Да. Убрать все. Michael, remove everything you have in your pockets. Сатоши? Сатоши-сан. Да. Look at that, please. Look at that. Сатоши. Да. А. Да. Скажи, пожалуйста, а у нас аптечка внизу, в сайте, какая уложена? У нас две аптечки здесь. Одна старая аптечка и вторая вот... We have 2 medical kits here. Движение. One of the old model and another one for the motion sickness treatment. А болезнь движения, которая, она в бытовом уложена. And the motion sickness one is in the habitation module. А вот я как раз этот самый, сам себе. Прям по листам там рама, контейнер, такой, говорим, что я рассеивающий вытаскиваю. Когда из дома вытаскиваю, потом, когда в доме сидят, особенно обычные 3 минуты, там не видят. Зато это то, что результат. Тут ready. Yeah. Yeah.
Давай, супер. Hi, this is Mike Fossum. We're at the Baikonur Cosmodrome now. This is our first full day here, and we're doing our first fit checks. It's really exciting. I've got behind me the Soyuz spacecraft. It's our Soyuz spacecraft, TMA 02M. It's really an exciting day to go in and see the real hardware. We go in and we touch everything, touch the panels, touch the switches, open things up, and we get into our seats and kind of get a feel for things. Later on today, we're going to put on our suits and do it all over again. That'll be even more exciting. That's it from Baikonur Cosmodrome. Thanks. Oh. You too. Great. Отлично. Сатоша, все нормально. Посмотрели, разъемы увидели. Нашлись? Я вижу, нашли, да? Ну что, да? Ваш полетный костюм пока. Не работает. Сегодня исключение Июня. Андрей, там все готово, подключено. А мы сейчас перчатки не одеваем, да? So we're not going to be putting on the gloves now. We're just doing the seal checks right now. Российскую. Не надо, руки вперед не выбрасывай. Надо сначала вставить ее, положить сюда, а потом уже... Потерял он его, поэтому надо, конечно, как-то продевать, чтобы она не выскакивала. скамеечки. Все, теперь на меня посмотреть и пошли. Так, переходим. А фотографы ушли? Идем. All right, let's leave. Let's have the photographers leave the room. Пойдем. Pressure check of the suit, technician's selection. Oddly enough,
do, a lot of you watch this windows over this way too. So that's the next step. Do the full pressure check here on the ground. We'll do another one of those when we get into the capsule. Чего бы? Ну, только с той стороны поставим. Не, не ну, перед стартом заменим, если что. А что ты не будешь держать? We'll just swap them out before launch. Примерно. А потом ты одну из них расставишь, Да потому что. там чуть-чуть от центра сместили. Ну, так здорово, посмотрим. А тут блики не получается? Ноль один. Может быть, датчик инерционности. Одинаково, слушай. Talk about aliens. Видь. Это кирдык. Варшаву будете? Отойдите, пожалуйста. Ну, американец. А что, потом придет, а что узнать? Почему? Он сказал, что мы не видим нас, уже 20% прошло. Инна сказала, что вы ребята обещают мне.
team got experience with 2 missions on Soyuz expeditions. Okay. There are big differences between the shuttle and the Soyuz. The shuttle is a truck that to help carry pieces of space station to build. Soyuz, it's more of a ship for people. It's just for people and a small amount of cargo. I'm very excited to fly in the Soyuz spacecraft with my 2 best friend crewmates. Это на самом деле очень большая разница, поскольку шаттл это прежде всего огромный грузовик для доставки элементов МКС в космос. А корабль «Союз» это прежде всего корабль для людей, для доставки членов экипажа и небольшого количества грузов. Поэтому я очень рад быть частью этого экипажа. Полет на «Союзе» поможет в дальнейшей работе в НАСА? Do you think the mission on Soyuz will help for your future work in NASA? What? Will be helpful for your future work in NASA? Oh, I think the opportunity to learn a new spacecraft is excellent because we have different ways of doing things. So I learn a lot, and I think that helps me as we work together, our countries work together to go beyond the space station, and hopefully someday we will, maybe the 3 of us will be setting up a base on the moon. Да, проходить. Так, по бокам разойдитесь, пожалуйста. По бокам разойдитесь, пожалуйста, с кадра, а? Потом... Please clear the shot. Just the 3 of them. Делайте так, или как-нибудь. Да, вот так вот, отлично. Все, на Людмилу. Так, на меня. Now look this way, please. Наверх помашите. Наверх, спокойно. Наверх, Сергей. Все? Один. Можно. Лишнее все убираем. Да, конечно. Так, в сторону бери. Гена, только нам не загораживай. Это мы тут уже... Майкл, осторожно. Да. Давай. Be careful. Go. Ты прям поливаешь. Так, там есть кто внутри? Да, там Слава себе. Слава, Саша. А что ты уже 2 флешки не входишь? Так, так, перевод. Славик, смотри внимательно. Сатоша. Смотрите нам с вашими фотографиями, чтобы не побили. Все. Давай, аккуратно. Ниже. Давай вперед. Lower your head. Now go ahead. Молодец. Смотри, Андрей, там эти вот разъемами цепляют. Those connectors are snagging points. Нормально, проходи. Идет взлет от да. Это не очень важно. Кислородная, потому что там автомобиль не закрывается. Обратный клапан, не знаю. А вентиляция, она прямая. Нет, дело в том, что только нам. Она выкинем. Напрямую вверх доступ перевес. Да. Вот это будет важно. Потому что у нас на тренажере этого мы проводим.
знаю, чем это закончится. Марк, да. Давайте без Давайте, да, давайте. Не прыгайте на них. Все, спасибо. Okay. Oh, there you go. Hold that, hold that. Strong. This is the result of sprint training. Созрел Майкл для того, чтобы дедушка... Чувствует, да? Michael, send that last one to Stephanie. Yeah. Игорь Юрьевич, уважаемый. Уважаемые гости, коллеги, сегодня мы проводим Hello and welcome. которая открывает, символически нас открывает работу начала заключительного этапа. Today we're performing a really important milestone step in the procedures leading up to the launch. Now let's have the crew come up here. Расчеты технического комплекса, стартового комплекса готовы к обеспечению вашей работы. The resources and personnel are ready to support the pre-launch and launch activities. So good luck at the end stage of your training, and have a successful mission and a safe return. Ну что, теперь разрешите оперативную группу пригласить для традиционной фотографии. And now let's have a traditional group shot. В тень зайдите, ребят. Please go in the shade. Внимание сюда. Так, еще комментарии будут? Все, спасибо большое. Ну, вообще у нас
сторон, на третьей там тоже есть соус. Просто вам вот эти блюда не дают. Помню, приступаю. Нет, да. 600. 600. Да. Была. Если идет, пожалуйста, было по 30, посмотрите. СПГС, откроем поездное было. Ты ж не закон. Да. Без соседей. Время знаем. Посчитали расстояние. So we know the time, then we calculate the distance and we mark it down. And then on my command. Точно шли. То есть the last, very last moment. Some personal items, and actually tomorrow it's a final day to solve all the issues regarding to personal things. Хорошо. So on June 5 we'll... It's important. It's better. Я как раз перехватил здесь. Any ball in is good. You don't have to hit the maroon one. You don't have to hit the maroon. Not any ball. You can hit any ball. This is American style. Okay. So what's the purpose of the red one? It's just there. It's what you break with. Короче, приготовь там ракету. Да, все готово. Hey, good to see you guys today. Physical training is very important to keep in good shape and also to keep the bone and muscle mass intact. Welcome to a little bit of the day in the life of an astronaut or cosmonaut in a quarantine facility in Baikonur. We have classes, we have the chance to work out, we have the chance to just play and recreate a little bit. It's a great way to get ready to go fly in space. First. Так, вы будете нас смотровой снимать? Да. Когда проходит вперед, вы там снимаете. Да на обратном чего? Let's go to the observation deck. Рядом ракеты. Ну, потом. Хорошо. Yeah, we're going to return to the rocket later. Так, грузил. Подалка. Maybe up a little bit. But who says it? From who makes this? A person. I guess you take it out. Center it out.
Да. Можно взять вот это. Можно? Да. Майкл. No. Okay. Water resistant? Okay, here we go ahead. Правда? Okay. I keep it up. Okay, thank you. Okay, thanks. So if you First, Yeah. yes, like this. Okay. And then, okay, thanks. Body. Okay. put some water. Давай. Done. Then. Thank you, Andre. And. Нормально, зараз не заставил. Nice idea. Наташа? Yeah. Alright. Жди, сразу. Сходили, посмотрели. Да. Ну, такой есть в этом тоже момент. Символично. This is great, isn't it? Yeah, it is. This is really cool. This is really cool. It's kind of hard to believe. I mean, the legends of many of the legends of human spaceflight have trees right here. Yes. Yeah, I Twitter, I use iPhone and internet, and I will be continuing that from the space station. We have a little bit of internet capability. My Twitter account is Astro_Aggie, A-G-G-I-E. Since there were already a number of astronauts named Mike who had Twittered, I had to come up with something different. And Aggie is that's a reference to my university, Texas A&M University, called the Aggies. And can you show some records in Twitter on phone? I don't have them with me. No, I don't have it with me. Maybe another Yep, time. there'll be pictures from today up on Twitter later tonight. Отличное место. Space history is living history, and nowhere is that more true and more evident than right here on Allee Cosmonauta. The heroes, the legends of the Russian space program all have trees here, beginning right at the head, right at the front with Yuri Gagarin's tree. And now, you know, walking through the trees around here, you see, I mean, so many of the people right out of the pages of history books from a long time ago, and really from today, colleagues and friends that I've known and worked with for many years. It's really great. To me, it's exciting to have my own tree here, memorialized, a place where trees represent friendship, shade, shelter, clean air, and each one of us has a plaque with a tree associated with it. I'm proud to have my tree standing next to my crewmate, Satoshi Furukawa-san, as he becomes the next rookie to travel into space. And really just down around the corner from Sergei Volkov, where his tree is located down here, and the tree that his father planted is just around the corner from him. This is really one of the greatest of the Russian traditions. Great to be part of it. Thanks. Это Дорятохиро Акияма. Он первый космонавт Японии. This was the first Japanese astronaut. Who flew in Soyuz back in 1990. Well, 91. А вода есть еще нет? Еще нет. Хорошо. Полей, пожалуйста. You gotta water it now. Excellent. Все, спасибо. All right, thank you. Все, спасибо большое. Спасибо. Thank you, that's it. Yeah.
Спасибо. Thank you. And beyond. And this is our Expedition 28 patch with the 50-year anniversary from the first manned flight of Gagarin and Shepard. And this is our Expedition 29 patch. This is from Cook. It's an Endeavour. Endeavour. The ship's name is Endeavour from Mr. Cook. Yeah. British exploration ship. Yes. Symbol of our exploration to the space. And look. Personal page. Personal page. Not right. Good morning. Satoshi, always walking in with a smile on your face. It's always good to see you. How are you guys doing? Doing great? You getting some rest? Getting some rest, getting some work done too. Excellent. This is not really a work day here today. Basically, you get to meet your vehicle, your spacecraft, the way you're gonna get to see it at launch day. Everything's integrated, and after you see the vehicle today, we're only going to install the shroud, and then it's going to be ready for rollout. So when you get to interact with the vehicle, please be real cautious. You'll get to look at all of the kits, so take your time, familiarize yourselves with your spacecraft. Because next time you'll see it, we'll be at Launchpad. So, good luck. Any questions for me? All right, you guys have a lot of experience under your belt, so good luck. Look at that. Maybe on our... Hey, we're here for the second fit check of the Soyuz spacecraft. This is the TMA-02M, and they're getting it ready. We were here a few days ago. They've gone through, put the shroud on and done the final preparations and loading. Now's our chance to see what she looks like before we get in on launch day. It's Mike Fossum, Baikonur Cosmodrome, living the dream. Давайте вы садитесь, сейчас сделаем то же самое, что Сережа. Стань, ребята, пресса. Где Ксюша-то мы фотографируем? Она же соберет. Ну вот так вот. This is great. Look at that. They've got the shroud installed on it now. It's very different from when we were here last week. Работает тут до ночи. Да, давай. It's not for Ну что, да? Сереж, сюда на минуточку. Спасибо. It's on. Just hold it nice and steady, very steady. Michael. One moment. Okay. Satoshi? Да. 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 Спасибо. Спасибо.
На 20 метров не дырявит? Сереж, слушай, кто нужен, выбирай прямо по пальцам. You take your pick. Just point your finger and click. Maxim's here. Ballistics guys, you know, if you have any questions, they're here to accommodate. Надеюсь, все будет нормально. Well, I hope it all goes well. We have no questions. Все нормально, все по графику. Everything's on schedule. Everything's good. Грузовик посмотрели, мы уже... Have you seen the progress? It's on the scaffolding too. Бери совсем. Очень красноты. Пока, потом. Уберите, пожалуйста, ребят. Пожалуйста, внимание. Все, спасибо. А теперь один экипаж. Да, экипаж. Пойдем. Олег, можно вас с экипажем сфотографировать? Here we are at the plant where the rocket bodies are assembled. I've seen a lot of rockets, but this one's really cool. This one's got our name on it. Talk to the glory. Я тебя понимаю, когда сам документы подписываешь, конечно, надоедает. Ну, тоже надо. Значит, не будет всяких презентаций, рекламных действий, потому что тоже это все. Нормально, оно как-то... Люди тебя видят, ты видишь. Конечно. Смотри, ощущение, на чем... Baikonur Cosmodrome Museum. So good to have you here at our museum. Ну, как обычно все. This is our brand new addition. The new pins and medals. The central control post here. This is to commemorate the 50th anniversary of Yuri Gagarin's flight. This unique exhibit has become the property of our museum. This is an exhibit dedicated to all the firsts, taking us back to Gagarin's flight. So, on the 10th of April, at night, there was the State Commission taking place, and Sergei Korolev spoke, and then Yuri Gagarin spoke with some words responding to Korolev's statement. Video cameras or film cameras that was also given to our museum. To make sure that our spacecraft fly farther and higher and take us to the far reaches of the universe. Yuri Gagarin was the first. Have a great flight. Let's go. Обшивки этого космического корабля, которую нам привезли поисково-спасательная служба и поисковики наши байконурские.
This is a piece of the vehicle that was retrieved and turned over to the museum by the search and rescue forces. В 1955 году, извините, однако космодром Байконур, что здесь все вот так процветает. Ну и самое главное, что есть наш музей. Это я уже немножко классно. So it's been years since this cosmodrome was put in place, and we are here to commemorate the glory that's still ours. Oh, more food. Как бы космонавты жалуются, что рацион. Cosmonauts complaining, trying to make sure that the food variety gets expanded. And so you know all the efforts that go into making sure that there's more variety and more flavorful food. You know, you can see some of the samples. And unfortunately, we weren't able to fit the pictures of all the cosmonauts in here because simply there's not enough room. We're in a museum that's out here located close to the launch site. And part of the history of the Russian space program is that a few days before Yuri Gagarin's launch, he and Sergei Korolev came out here and spent a few days here together going through the final checks and stuff. Korolev was, of course, the chief designer for the Russian space program back then. And this museum is a museum to the designers and to the engineers, technicians, as well as to Yuri Gagarin and the crews that followed. Это он точно. Focus, you have to manual focus. It's a manual, right? Yeah, it's a manual. Нам мы попросили его расписаться, потому что автографы не нашли. Сайт, вот этот сайт. Ну давай, все. They erased somebody's name. Да. Ну все, давай, вот здесь, да? Perfect. Так, что мы пишем? Ну вы прям на ракете. Да там уже на ракете. Нормально. Олег, смотри, интересно, мы тогда 3 числа приезжали, и сейчас... Сереж, посмотри, пожалуйста. Да, я смотрю подпись 3 числа. Апреля, да? Да. А это июня. Сейчас 3 июня. Oleg, check this out. When we were here last, it was on April 3rd as well, just like today. Владимир Соловьев. Какой год? Какой год? 8-го, да? Вот с момента росписи. Была в этом зале кто-то вновь и первый искусственный спутник Земли, тот самый спутник. The first artificial satellite. This was the mock-up to the article that was actually flown. So this is where we record the signatures of all the flown cosmonauts. So since we all have experience, we're going to go ahead and sign. Да, он у нас. Спасибо. На каждом этаже. Ой. Так. Спасибо. Так, ну, дублера мы тоже очень любим. Поскольку важна ваша роль, надежное плечо. Проспект, фотопроспект, поэтому, чтобы у вас осталась память о нашем музее, это вам... And this is, I guess, some keepsakes for you to remember this museum by. Да, мы бы хотели от экипажа. On behalf of the crew, Нашивок несколько больше, чем обычно.
Это наш, ну, корабельная. We have a few more patches than usually. This is the Soyuz patch. Сатоши тоже. Спасибо огромное. And one from Satoshi. Это личные, да, это личные эмблемы Майкла и Сатоши. These are the personal patches for Mike and Satoshi. Thank you. This is great. This is definitely going to find a good home in this museum. Thank you.